Moin allerseits und willkommen zurück zu Tales of Berseria und ja, mal schauen, wie es jetzt eigentlich in diesem Turm aussieht, weil ich vermute, dass das wohl der Lufttempel ist und wenn der so aussieht, wie ich mir denke, wie der aussieht, dann sieht er nicht so aus, wie ich gedacht habe. Okay. Dann sieht er halt einfach nur von außen so aus, wie der Tempel, den ich dachte. Aber anscheinend muss ich hier auch nach oben, so wie das aussieht, oder? Denke ich mir zumindest mal. Oh, es geht auf jeden Fall schon mal nach oben. Da ist eine Kiste. Was ist in dieser Kiste? Galt. Okay. Was ist das für ein Wasser hier eigentlich? Das leuchtet. Eisen, when and how did Ifrey disappear exactly? And how did you two meet in the first place? You know, you ask an awful lot of questions about us. What? I don't mean to pry, really. Perhaps it's a habit I picked up from my work. Drat. It seems I've been digging too hard. No matter. Ifried vanished about a year ago. He agreed to fight a duel against someone, and secretly left to meet his opponent. Once we figured out what was happening, we rushed to the scene. But all we found was the aftermath of a fight, and a pendulum. Was Zavid his opponent? Given his choice of weapon and his ability to fight, I'd say it's likely. What I don't get is why Ifried would end up captured and imprisoned by the Abbey after a fight with a stray Moloch. The Abbey had him prisoner? On their island. Until an exorcist named Melchior took him away, that is. What? Lord Melchior did? The Abbey would have captured Ifried about a year ago. Surely it must have caused quite a stir. I was simply patrolling. I wasn't involved in any such operations. Oh, but I do remember that we suffered a great number of casualties around that time. I never heard why, and when I went to investigate, I found no records of any major deployment. And then I was ordered to cease any such investigation by Lord Melchior. That's fishy. He wanted to hide something, clearly. And I think I'm starting to get a picture of what it was. And it involves the Abbey? Garantiert hat alles mit der Abtei zu tun. Wo geht's denn da hin? Hier ist einfach nur ein Raum, wo ich ein paar Seelen finde, genau. Da ist so eine Waffenkiste. Beziehungsweise Ausrüstungskiste. Das ist eine Hellebarde, okay. Ich möchte gerne endlich mal einen Dingsbums wiederfinden. Einen Händler. Damit ich da ein paar Klamotten verkaufen kann, beziehungsweise aufleveln kann, damit ich dann wiederum bessere Rüstung habe, weil ich latsche die ganze Zeit mit derselben Rüstung rum und kann nicht wirklich... Also doch, ich könnte wechseln, aber ich möchte nicht wirklich wechseln, sondern ich möchte erst aufbauen und dann wechseln. Wer ist das da vorne? Ifried. So, this is Von Ifried. Eisen, it's good to see you again. So you're alive. You could have sent a letter. When have you ever written a letter to another man? True. Aside from my little brother, not even once. Your brother? Ah, yes. You told me that once. Eisen, why? Ja, genau. Warum? I've got no brother. Ach so. Wait a second, dann ist er... Dachte ich mir. Enough of your tricks! Edna? Thanks for luring him out. I owe you one. Zavid. Now come on out, you old coot! Lord Melchior. Breaking through my double illusion. Impressive. I make it a point not to fall for the same tricks twice. I shouldn't have let you get away last time. I won't make that mistake again. Why am I here?
Her consciousness has returned, so that is its power. Was war das denn jetzt? Okay. Der verwandelt Leute einfach mal eben in Dämonen? He turned her into a demon. What? This can't be happening. A chain reaction. Your Reaper's curse is quite the dreadful affliction, isn't it? Don't you run away! Heads up! Wyvern's coming! Super. Und der Typ mit der Riesennase und dem Pilz auf dem Kopf, der verschwindet einfach mal eben. Was? Legendärer Wyvern? This has created demon. Hey, worry about that later. We've got damn dragons to take care of. Ja, Drachen, naja. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Waren die nicht irgendwo in der Brigid-Schlucht? Zumindest sahen die nicht aus. Okay, die haben dieselben Fähigkeiten drauf wie die in Berseria. Das ist schön. Die halten doch sehr viel aus. Und ich krieg gar keinen Schaden hin. Weil ich wahrscheinlich komplett falschen Fähigkeiten nutze. Ich benutze die falschen Fähigkeiten, glaube ich. Au, au, au. Kannst du mal aufhören mit dem komischen Feueratem? Ich kriege echt keine Energie. Fliegt hier irgendwo Energie rum? Nein. Ach, wait a second, ich könnte meinen Ultimate raushauen, oder? Nee, ich habe zu wenig. Ich habe zu wenig. Ich krieg keine Dreier-Kombo hin. Oder? Nee, ich krieg keine Dreier-Kombo hin. Verdammte Scheiße, ich krieg kein Damage hin. Ich krieg gar nichts hin. Ah, nein. Hieß es nicht irgendwie, dass wenn ich blocken tue, ich irgendwas aufladen tue? Irgendwie lädt hier gar nichts auf. Verdammt. Verdammt. Das war wohl nix. Ah, ich hab endlich 3. Und ständig steht nur erfolglos, erfolglos, erfolglos. Ich mache irgendwas gravierend falsch, merke ich hier gerade. Ja, supi. Ach hey, warte mal, das ist ja sogar schon der letzte, was? Ich habe gar nicht bemerkt, dass der dritte schon down war. Looks like you got caught in your own trap, old man. Oh, are you sure about that? Na, Mr. Riesennase mit dem Pilzhut geht gleich wieder weg. What the? I'll take care of the last one. Was denn? Hast du noch nie ein Mädel beim Essen gesehen, Servet? Also echt mal. He just saved the wyvern? You folks jump in and kill without a second thought. Is that your creed? Marvelous. Your Siegfried is just the power I've been looking for. What? My work here is done. The hell did you do? Wait, damn you! Follow them! Okay. Jetzt darf ich Mr. Riesennasen mit dem Pilzhut schön verfolgen, oder was? Gewährt die Fähigkeit, zufällige Fertigkeiten der Giftart auszulösen. Hört sich nett an, wobei ich irgendwie, glaube ich, irgendwie mehr oder weniger gar nicht irgendwie sehe, dass irgendwas irgendwie passiert. Zumindest kommt es mir so vor. Da hinten ist wieder so ein Kraut. Where the hell did they go? Find them. They can't have gotten far. Ich denke mal, die sind bestimmt draußen vorm Turm. Ich glaube, ich weiß, in welchem Turm ich gerade bin. Denn, oh, es geht doch nach oben, okay. Denn es gab doch hier so eine Wüste in Berseria und da war irgendwo ein Turm gewesen, der zum größten Teil zerstört war. Der kann ich nicht bezahlen, ne? Ne, 140, super. Ja, der war zum größten Teil zerstört gewesen und ich glaube, das hier ist dieser Turm. Wobei ich nicht unbedingt hundertprozentig sicher bin, weil eigentlich war da unten dann quasi so ein komischer Obelisk gewesen.
der, glaube ich, irgendwas mit dem Erdpuls zu tun hatte. Und der fehlt da unten. Keine Ahnung, ob der nachträglich dahin gebaut worden ist oder ob das irgendwie der falsche Turm ist. Bin mir nicht sicher, aber eins von beiden wird schon sein. Ich kann da nicht durch. Super, ich bin dann hier umsonst hochgelatscht. Ah, super. Na, dachte ich doch, die sind draußen. Damn, you sure got some speedy legs for an old fart. I'm glad to see you're okay, Zavid. It's not me that I'm worried about. Melchior was highly interested in your weapon. And yet he didn't steal it. Surely a legate like him could snatch it if he wanted to. Why bother stealing it when you can just copy its hidden formula? Some arts can decipher the workings of other arts in a split second. And guess what Melchior's specialty is? As he left, he said, "My work here is done." The Abbey must have some use for that unknown art. Who knows what? After all, they brought it here from another continent. And we'll find out what they're after and crush it to dust. Let me ask you just one question. Why do you have Siegfried? I'm counting on you, he said. Back when I served the Exorcists, they sent me on a mission to capture Eifried. Zavid, you were once their slave? Yeah, my mind was under the influence of Inominat's domain. But when Eifried aimed this baby at me, one shot was all it took to open my eyes. The fight we had after that was one for the books. He might have been a human, but that guy was a beast. Put a song in my soul. But then Melchior had to jump in and spirit Eifried away with one of his damned illusions. That old bastard, playing tricks with people's minds. But why'd he grab Eifried and not Siegfried when he had the chance? He probably didn't know at the time that this guy was the real prize he was after. But Eifried knew. Right before he was taken, he distracted Melchior long enough to hand Siegfried over to me. Well, that's all I know. Whether you believe me or not is up to you. Got it. We're done here. Huh? That was easy. Eifried only says I'm counting on you to people he trusts. Is that so? So, what are you gonna do now? Gotta keep looking for Eifried. Still gotta give this back and settle our score. I doubt you have much time left to get that done. I'd hazard a guess that until now, Melchior was unaware what Siegfried could really do. In other words, he and the Exorcists weren't able to interrogate anything out of their captive. And now that Eifried's no longer needed, I see no reason for them to keep him alive. You think I don't know that? If you really want to save Eifried, you probably ought to team up with us. Nope. No can do. Why not? You lot will do anything to achieve your goals. Even kill. Sorry, I'm a fighter, not a killer. I won't steal a single life. That's just my creed. And I've got no intention of changing our pirate creed either. Eisen and Zavid have their own creeds. They both have such strong principles, even though they're so different. Just like humans. Vielleicht weil sie wie Menschen sind, nur halt irgendwie mit mehr Fähigkeiten. Und Zavid, du wirst das früher oder später noch überdenken, ob du keine Leute umbringen willst, weil, naja. Ich weiß ja nicht, was du in Dingsbums gemacht hast, Berseria, aber da hast du Leute umgebracht, beziehungsweise du hast sie erlöst. Will ich jetzt speichern? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich speichern will. Ich gucke mir erstmal die Unterhaltung an. Well, that was sure something. Melchior and his illusions are cheats. There's no cheating in combat. What I meant is that they were awfully dirty tricks for an upstanding exorcist. And the illusions seemed so real. Had that gone on any longer, I wouldn't have been able to tell what was real and what was fake. If it can't be distinguished from reality, perhaps one could live a happier life within the illusion. That sort of happiness can rot.
You think so? But by using illusions, you can defeat an opponent without causing them any physical harm. Oh, how humane. Wow, the Abbey is so great. Lord Melchior is an exemplary man who has served Lord Artorias since before the Abbey's founding. He's done everything from logistical planning to defense strategy and even political negotiations. He shows the utmost concern, even for his opponents, so... He turned a friendly Moloch into a dragon. That was... Physical wounds can heal. Emotional wounds never fully fade. Yeah, but... Don't lose heart, Eleanor. Foul play is foul play, but you're talking to a demon and a witch. Who can judge? I appreciate that you're trying to console me, but as an exorcist, I cannot accept this. Und wie sieht's aus als Mensch? Kannst du es da akzeptieren? Kehre zu Vanetia im Hafen von Renit. Okay. Wird gemacht, Chef. Wo war nochmal der Hafen? Ich hab keinen Schimmer mehr. Gott, bin ich blöd, oder? Ich versuche gerade komplett durch die Gegend zu latschen, dabei habe ich komplett vergessen, dass ich mich ja durch die Gegend teleportieren kann. Ich bin so blöd manchmal. Wieso kann ich da rein? Beziehungsweise warum kann ich da mit irgendjemandem reden? Ach so, ich kann mit... Ach nee, komm. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das war richtig, oder? Ja. Waren hier vorher auch die Soldaten? Ich glaube nicht, oder? Irgendwie kommt es mir hier so vor, als wenn hier mehr Leute wären, als es zuvor der Fall war. Hallo, du siehst aus wie ein Pirat. This Bist du big Jack? storm came and swept me out to a Class 4 island. And let me tell you, it's as bad as the rumors make it sound. I wanted to just wait it out in a shipyard somewhere, but then the water turned all gooey. Then I had these jellyfish things coming onto the deck, and before I knew it, slugs were swimming around in the damn ocean. Wouldn't the salt in seawater mess up a slug? Yeah, that's what I thought too, but these weren't no sea slugs neither. It was scary, I'll tell you that much. You want my advice? Stay the hell away from that island altogether. But if you do go, watch out for that gooey stuff. What did that pirate mean by Class 4? I've never heard of that. It's a classification the Abbey uses to help inform their strategy, an estimation of how well they've been able to manage the demon outbreak in an area. Administrative Zone Classes 1 through 3 have been assigned a suitable contingent of exorcists to guarantee the population's safety. So, Class 4 administrative zones are ones that are still unsafe? In a perfect world, the entire kingdom would be protected, but there's just not enough manpower to go around. The Abbey doesn't send exorcists to remote areas and far-off islands. Instead, they avoid casualties by making those areas off-limits. But that pirate mentioned he'd come close to an island. Are those policies actually enforced? They send out an official notice to stay away, and that's all. It's not like they could blockade every tiny remote island out there. So you're free to dive into the deep end if you want, but no one will come to your rescue. Hope you know how to swim. If they could keep the demons in check, they wouldn't have to tell people to stay clear. Frankly, I think the Abbey just doesn't want to go near places like that. In other words, these are dangerous places that the Abbey has washed their hands of. Makes you wonder how much they can administrate these places when they're not willing to get their hands dirty. Are there many Class 4 administrative zones? I've heard of 10 such regions in my time working as an inspector for the Abbey, but I'm afraid I couldn't tell you their exact locations or their current status. If the Abbey abandoned this island, it's probably safe to assume that it's getting to be pretty dangerous. If we go there, we're gonna want to be prepared. Was? Du kannst jetzt zu einer Verwaltungszone der Klasse 4 gehen? Okay. Das hört sich interessant an. Und schön, dass dieser komische Pirat mich einfach von der Seite anlabern tut, mich mit irgendeiner Geschichte voll labert und ich keine Ahnung habe, warum. Anscheinend ist er sehr redselig. Willst du auch mit mir reden oder willst du nicht mit mir reden? Ich habe keine Ahnung, du redst nicht. Ich tue mal einfach deine Unterhaltung unterbrechen, ja? Demons! There's more of them! A whole band of them rampaging through Roark Forest! There was already one dangerous demon in those woods, and now we have more! And they're still on the loose! A lot of exorcists have come to deal with them, but... What do these demons look like? That's what I want to know. Those Abbey people won't tell us nothing. Every time a demon comes around, it's all, show us your cargo this, and don't leave port for a while that. How are we supposed to catch any fish?
These demons really are a pain in the neck. If I was an exorcist, I'd lay down some justice, I tell ya. At the end of the day, it's not the demons or the exorcist that have it rough. It's us normal folk. Anyway, you guys should be careful. There are demons about. Thanks for the warning. Ja, danke für die Ahnung, ja. Ich sollte wirklich aufpassen, dass ich keinem Dämon begegne. Und vor allen Dingen erst recht keinem Spiegel. First mate! You're all right! Sorry to worry you. And the captain? It turned out to be a fake. But now I know the real one's still alive somewhere. Well, of course he is. Not that he has a lot of time left. What do you mean? Calm down. I'll explain later. Eisen! You stay calm too, okay? And you've all taken your Salatoma? Yes, sir. And nobody died? All still kicking. Compared to your curse, sir, this sickness was tiny potatoes. All right. Then let's get ready to sail out. Already done, sir. We're ready whenever. The Pirate's Creed, huh? There's worse out there. Genau. Es gibt Schlimmeres, wie zum Beispiel dieses komische Salatoma-Zeugs, was einfach bitter bis zum geht nicht mehr schmeckt und wahrscheinlich sonst wie auch noch ekelhaft ist. Wo kann ich denn jetzt genau hin? Ich will das mal kurz angucken. Zone 4, Klasse... Ne, Zone Klasse 4, Abweichlerviertel, was? Eine gefährliche, von der Abtei unter Quarantäne gestellte Region, in der man sich vor Schleim und Schlamm vorsehen sollte. Schleim und Schlamm, okay. Was ist das denn für ein Ort? Sollte ich da hingehen? Ich bin mir nicht so sicher. Weißt du was? Ich glaube, ich gucke mir beim nächsten Mal diese Zone 4 an. Zone Klasse 4 an. Und ja, mal schauen, wie da wohl aussehen wird. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich ziemlich schlammig und schleimig. Ich habe zwar keinen Plan, was mich da erwarten wird, aber naja, wie gesagt, das wird man ja dann sehen. Aber bis dahin einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye!